A continuación, Iridología Holística, poderosa medicina preventiva. Desde Estados Unidos, el Dr. David Pesek. Muchas felicitaciones, SIISDET, por el número 3 Congreso. Dr. Pedro, qué bueno. Mi nombre es profesor Dr. David Jaime Cristóbal Pesek García Rodríguez Hernández de la Vega. No, pero es correcto, David Jaime Cristóbal Pesek, desde los Estados Unidos, en Florida y Carolina Norte también. Perdón, discúlpeme, pero mi español no está bueno hoy. Yo quiero hablar español perfectamente en el futuro próximo, pero hoy mi español así por esta conferencia. So, por mi conferencia, yo quiero hablar en alemán. ¿Es ok para todos? ¿Para ustedes? ¿Alemán? ¿No? Ok. ¿Español? Ok. Mi hijo, Brian. Mi hijo en mi corazón. Brian will work with me with translation. Okay? Brian va a trabajar conmigo para la traducción. Is that good? ¿Está bien? Okay. ¿Me pueden ajustar un poquito el micrófono? So maybe what I'll do is if you, here, I'll tell you what, yeah. You take this, and I'll be here. Okay. So, I like to have fun. And I think that learning needs to be fun. So I have some slides that will be funny. And if you laugh at my jokes, you will get extra credit on the exam that you have to take at the end of my lecture. Okay? Because this was a perfect entrance. Profesor Efraín Frias, ¿dónde? Gracias por su conferencia, because you set the stage for my lecture. I think this is going to have very special meaning for you. And I hope that my conferencia has a very special meaning for all of you. Okay. ¿Listos? ¿Listos? Okay. Iridología Holistica. I'm proud to say that with my International Institute of Iridology, that we have students and graduates in 55 countries on every continent on Earth. The only continent that I do not have students or graduates is Antarctica. But next summer, I have a seminar scheduled in Antarctica to teach a class of penguins. This is our international association for Iridólogos en todo el mundo. The power of preventive medicine through our eyes. You can read that, Brian, and you all can read it too. I can say it in English. Go ahead.
la verdadera sanidad comienza primero en el nivel espiritual. Entonces, en los niveles mentales y emocionales y finalmente en el cuerpo físico. Esta es la verdadera naturaleza del proceso de sanidad. This is not a theory. This is the truth. Your healing begins on a spiritual level. And that spiritual level means your connection to God. I'm a Christian, but I am open to all religions. God bless everyone. Iridología Holistica es un calle de salud. Todos nosotros somos uno. Do you agree with me? Todos los entes en todo el mundo somos uno. What is the greatest healing power of all? ¿Cuál es el poder sanador más grande de todos? Amor. Now the iris means different things. En español, arco iris. Sorry, Brian. La palabra iris significa diferentes cosas. Halo o corona, diosa de arco iris. So there's many things, so I'll show you. The arco iris. This is a view from my office en Los Montañas, en el estado Carolina Norte. Diosos, the mensajero de los dioses. Should it be mensajera? Yeah. See, I'm learning. Oh, what's going on here? Oh, just one touch. You guys going back for me? What's happening? This isn't going to help. We need to go back. I touched it one time. Go back to the slides on the computer. You're not going to fix it here. I've been teaching for 40 years. Perdón. This is why when I travel, I usually use all of my own equipment. Everything. This is not my equipment. Well, go back to the beginning of my slide presentation. Okay. Now there's an iris. And there's an iris. You remember fingerprints for identification? It's still used some. But today, right here, en el iris is the collarete. And that is a blood vessel. It's called the minor arterial circle. Almost 8 billion people on Earth. There are no two collaretes lo mismo. Diferente. Even in your eyes. Different. This is what we're talking about here. This is the eye of one of my students who did not pass the final exam. So the punishment was to remove an eye
asunto era arrancarle el ojo. In the name of science and education. Sí es educación. See, good. You're laughing. Qué bueno, ustedes se están riendo. That you get extra credit now on your final exam at the end of my lecture. Ahora van a tener puntos adicionales al final del examen. Layers of the iris and the tissues. Capas de los diferentes tejidos del iris. So, Iridología Holística no es utiliza para el diagnóstico de enfermedades, sino que se utiliza como un sistema eficaz de evaluación para las condiciones y niveles de salud. So what I'm saying is that I look at the eyes from a way of helping people with their health. Básicamente lo que estoy diciendo es que yo miro los ojos de una manera para poder ayudar a las personas a evaluar su salud. Can I diagnose osteoporosis? Sí. ¿Que se puede diagnosticar la osteoporosis? Sí. Diabetes? Sí. ¿Diabetes? Sí. Cáncer? Sí. But that's not the way to approach the patient. Pero esa no es la manera de acercarse al paciente. I approach it in a positive way. Yo le hablo al paciente de una manera positiva. We can see in the human eye, En el ojo humano podemos ver in a newborn baby, en un bebé recién nacido the predisposition for a heart condition when they're 50 or 60 years old. podemos ver la predisposición a una condición cardíaca que se le va a desarrollar a los 50, 60 años de edad. The patterns are in your eyes. Y los patrones se ven en el ojo. Now, iridology began in Central Asia Iridología comenzó en Asia Central, 3,000 years ago. 3000 años atrás. This is cuneiform writing of medical text from 1,000 years before Christ. Eso es una tabla de un texto médico de 1000 años antes de Cristo. This is my great-grandfather Este es mi of iridology. abuelo en iridología. Now, by education, not genetics. Por educación, no por genética. A primitive eye chart from 1880. Un chart de iridología primitivo de 1885. This is my grandfather in iridology. Este es mi abuelo en iridología. And his eye chart, you can see it's more modern. Su mapa es más moderno, But this is from 1920. pero este es de 1920. Mi padre en iridología, Dr. Bernard Jensen. Yo soy un niño, muy joven. Dr. Jensen's chart, 1948. 1948. Dr. Jensen at 90 years young. Aquí teníamos al Dr. Jensen a los 90 años de juventud. I'm proud to share this with you. I don't like to talk about titles and degrees. I have a bunch of them. So do you. No me gusta hablar mucho de los títulos ni premios. Yo tengo varios, ustedes, igual que ustedes tienen varios. But there's only 7 people that have earned this highest degree of iridology in todo el mundo. Pero solamente hay 7 personas en todo el mundo que han tenido este nivel, que es el nivel más alto de iridología. Todo el mundo. Iridology is used all over the world. Iridología es usada por todo el mundo. I created a declaration of international cooperation Yo creo una declaración de cooperación internacional at a scientific iridology congress in Paris, September 2015. en un congreso de iridología científica internacional en París, Francia, el septiembre del 2015. The development embryologically of the human eye Y el desarrollo embriológico del ojo humano. el iris, la esclerótica y la pupila del ojo muestra el velo que el alma ha creado a través de la conciencia o el oído y que refleja la ilusión que prepara
el alma para obtener la realidad de una iluminación plena. We are spiritual beings having a human experience. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. We pass our genetics down. Nosotros compartimos nuestros genes. 5 generations, there are 62 people that contributed to your DNA. En solo 5 generaciones, 62 personas contribuyeron a su ADN. This is you, Este es usted, a being of light. un ser de luz. Okay, Brian. Remontándose a 5 generaciones familiares, 62 antepasados han contribuido a su ADN. Este ADN contiene una información genética que influye en sus patrones hereditarios de características físicas, emocionales y mentales. Estos patrones son parte del viaje de crecimiento espiritual de su alma. Los patrones transgeneracionales se pueden interpretar a través de la ideología holística, proporcionando así información valiosa para ayudarlo a transmutar desafíos hereditarios. So when you have a genetic condition that you inherited from your ancestors, Cuando usted tiene una condición genética que usted heredó de sus antepasados, you do not have to manifest that physical, emotional, or mental state of illness. usted no tiene que heredar o manifestar. Usted la heredó, pero no la tiene que manifestar esa condición. What we have here on the left Lo que tenemos aquí a la izquierda is a vessel of water es un agua en una vasija, and light passing through the vessel, traspasándolo, and one note, a frequency. y una nota, una frecuencia, Oh, and that frequency makes that pattern of water. y esa frecuencia crea ese patrón, ese diseño del agua. Change the frequency, oh, and the pattern changes. Cambia la frecuencia y el patrón cambia. The human iris is a symphony of frequencies Y el iris humano es una sinfonía de frecuencias. from your consciousness or your forgetfulness De su conciencia o del olvido. and from 5 generations of influences. De 5 generaciones de influencias. This is metal filings, iron filings with a sound, a note. Y estos son moléculas de hierro ferroso y traspasándole de otra nota. Okay, Brian, go ahead. Evidencia científica muestra que los pensamientos y las emociones, así como los factores ambientales, afectan y alteran nuestra expresión de nuestro ADN. Por el contrario, nuestro ADN afecta nuestras emociones, actitudes y comportamientos. A nivel del alma, este proceso en realidad comienza en el útero, en el embrión. En cierto sentido, usted es capaz de influir en su código ADN epigenética para transmutar desafíos ancestrales heredados que no son saludables o no para su mayor bien. Epigenetics. It's science. Epigenéticas es una ciencia. Los ojos son las ventanas del alma. Have you heard that before? Ustedes han escuchado esa expresión antes. This is not the first time you've heard that. This is true. Esta no es la primera vez que ustedes lo han escuchado. Esta es la verdad. La buena salud es su elección. You say, Mommy, Mommy, Mommy. Yo tengo hambre. I've been doing this a long time. Esto haciendo hasta través de mucho tiempo. This January, Este enero I will be in practice of medicina natural, medicina holística, por 43 años este enero. Yo soy muy añejo. 43 años en medicina natural. I am very happy to see all of you here. estoy bien feliz de verlos todos ustedes aquí. It is an honor
to be able to present a lecture to you. Es un honor de poder presentarle una ponencia a ustedes. And the reason why I am here, I got invited, Y la razón que estoy aquí, obviamente me invitaron, but is because I believe in the mission of SIISDET. es porque yo creo en la misión de SIISDET. And I believe in what Dr. Pedro Sanchez is doing. Y yo creo en lo que está haciendo el Dr. Pedro Sánchez. This was my clinic in Florida. Esta era mi clínica en la Florida. I had 15 doctors practicing integrative medicine, Tenía 15 doctores practicando medicina integrativa, all different disciplines de diferentes disciplinas, under one roof. todos bajo un techo. And I was doing this 35 years Y ago. esto lo estaba haciendo 35 años atrás. It's not about me. No tiene que ver conmigo. Gracias a Dios. There's 3 colors of eyes: Hay 3 colores de ojos: marrón, azul, y mixto or biliar. This is my eye chart. Este es mi mapa. For those of you that don't know anything about this, all the glands and organs have a reflex in the eyes. Todas las glándulas y los órganos, pero ustedes que no saben, tienen un reflejo en el ojo. The brain is on top, El cerebro está en la parte de arriba, the pulmones aquí, riñón, vaso, espina. dorsal. Oh, en the ojo derecho, masculino. Ojo izquierdo, femenino. I teach these seminars, Yo enseño estos seminarios and I would hope, this is not an advertisement, I could retire. y esto no es un anuncio. No es un anuncio público, pero yo me puedo retirar. But by teaching and bringing forth this information is my mission. Pero mi misión es enseñando y trayendo esta información, compartiéndola. And I would hope that you would just think about studying with me nivel 1. Y yo espero que ustedes piensen que puede poder estudiar a nivel 1 conmigo. Online, en español, todo. En línea, en español, It'll change your life va a cambiar su vida. and will help you and your family. Y va a ayudarle a usted y a su familia. These are the strengths, the various strengths genetically of the human eye. Y aquí podemos Fuerte, buena, moderada, pobre y débil. Y aquí podemos ver las diferentes fuerzas de la estructura de las trabéculas en el ojo del humano. Does this palm tree look healthy? ¿Luce saludable esta palma? Mira aquí. Wow. Débil. Pero la buena salud es su elección. So if you have a weak constitution, you can still be healthy. Aunque usted tenga una constitución débil, usted puede ser todavía saludable. Now, the most important thing in holistic iridology is this escalera and the relationship to thoughts and emotions and glands and organs. Y una de las partes más importantes de la ideología holística es esta escala de los pensamientos de emoción y cómo se relaciona a las glándulas y a los órganos. This is all original work. Y todo eso es trabajo original. I've been doing research on this for 32 years. Yo he estado haciendo estudios, investigaciones sobre eso a través de los últimos 32 años. I'm also a psychologist, so I have the background to do this. Y también soy un psicólogo, yo tengo el estudio y la preparación para esto. The colored sections are the systems of elimination and detoxification. Las secciones de color son los sistemas de eliminación y de desintoxicación. And we must detoxify Y our physical necesitamos bodies desintoxicar nuestros cuerpos físicos and our emotions y nuestras emociones and our thoughts. y nuestros pensamientos. This is the endocrine system.
Aquí tenemos el sistema endocrino, como como luce. And the heart is also an endocrine gland. Y el corazón también es una glándula endocrina. That research was published in 1985. Esos estudios empezaron a aparecer desde el 1985, But not many people know that. pero no muchas personas saben eso. So I'm just going to go, we're not going to read this, Brian. We're just going to show you the skin. Vamos a enseñarle la piel. Lymph. Linfa. It says, I won't touch one of them. I hear they're full of toxic chemicals. Dice, yo no tocaré uno de ellos, yo escucho que están llenos de químicos tóxicos. Hepático, vesículo biliar y hígado. This is a cardiovascular risk, the corazón, and artery plaque, arterial plaque. Placa arterial es esa como nube y esa marca aquí es el riesgo cardiovascular. Inflamación del hígado. Pathologies. Patologías. What's one of the problems with toxic livers? ¿Y cuáles son los problemas con los hígados tóxicos? Drugs, prescription drugs, Fármacos recetados. and our environment. Y nuestro medio ambiente. Just some teaching materials. Materiales de Todo en enseñanza. español. Mi gato, Jorge. Sí. Look at, mira. Oh, Jorge, tú eres muy guapo. There's pigments Hay that tell us pigmentos. about the health of a person. Diferentes pigmentaciones nos dicen sobre la salud de la persona. Under every brown eye, Debajo de cada iris café it's blue. es azul. En todo el mundo. Todos los entes. How many people here have brown eyes? ¿Cuántas personas aquí tienen ojos cafés o marrón? Alza la mano. Marrón. Yo también. Abajo del pigment es azul. Debajo del pigmento café tienes ojos azules. I'm going to show you something here quickly Rapidito lo enseña algo that is pushing the envelope que está empujando el sobre, como dice. of the science and practice of iridology. Es la vanguardia, la ciencia y la práctica de la iridología. We're going out into the cosmos. Vamos a los cosmos. Extra credit. Extra Puntos credit on adicionales, your puntos exam. adicionales en su examen. The brain. El cerebro. And here is my research on looking at the conscious and subconscious thought and emotions that are read in the eye. Y aquí tenemos mis estudios, investigación sobre los pensamientos conscientes e inconscientes y cómo se relacionan al cerebro y en el ojo. This is the brain reflex area of holistic iridology. Y esas son las áreas, los reflejos holísticos de iridología holística en el This is cerebro. information that we received from those 62 ancestors. Y esa información que recibimos de esos 62 antepasados. This is how the eye chart would lay out or fit on the brain. Y así es como el mapa del cerebro está por encima del cerebro. Supervivencia has to do with trauma, gestational, and or birth. I could go into great detail and talk to you for hours about this. Yo puedo hablar It is amazingly accurate. 2-3 minutos más. Gracias. Gracias, mija. Él puede hablar horas por todo lo que es simplemente sobre supervivencia y los traumas gestacional. Recuerden, I have traducción.
It's not all in, Okay, experiential psychological perception. Percepción psicológica. It's what we receive from our primary caregivers. Y es lo que recibimos de nuestros This is las personas que nos crían. very important to one's health on all levels. Y es bien importante a la salud de una persona en todos los niveles. And there's different signs in the eyes, Y hay diferentes señales in the o brain signos area. en Sorry. el iris, en el área cerebral. And all of that, the formations and the color and the texture tells me about one's consciousness. Y la formación de todos esos signos, los colores, la textura y cómo luce, me cuenta sobre la conciencia de esa persona. Jellyfish. ¿Pescados en latina? They were born with this feature in the iris, Esa persona nació con esto en el iris and this blood vessel came over time y ese vaso sanguíneo se manifestó sobre el tiempo, as the pathology began to intensify. mientras que empezó a intensificar la patología. Hypothyroid and parathyroid. This is a sign of osteoporosis. Esto es una señal de osteoporosis. Oh, come on up, take a seat. Venga, Have a siéntese. seat. We'll just go through. There's cameras. I can Tengo teach you cámaras que yo le puedo enseñarle cómo tomar fotos. software. Tengo programas It'll fit every iris on the planet. que puede poner el mapa sobre cualquier iris del planeta. So, in conclusion, En conclusión, holistic health is a balance. la salud holística es un balance Espiritual, mental, emocional, físico. A balance. un balance. Las enfermedades no son capturados, son criados por romper las defensas naturales a través de las formas en que comemos, bebemos, sentimos, pensamos y vivimos. Cuando sus percepciones y conciencia estén despejadas y claras, usted sabrá y sentirá, usted sabrá y sentirá, usted sabrá y sentirá que usted está lleno con el poder de infinitas posibilidades. La Iridología Nueva, el Congreso en Orlando, every year. Cada año hay un congreso en Orlando. Level 1, Level 2, Nivel 1, nivel 2, Level 3. nivel 3. Diplomado. Venga conmigo. ¿Por qué? Recuerden, la buena salud es su elección, mis amigos. Gracias por su atención. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Okay? Muchas gracias por el tiempo.